Welcome to the Civics grade 8. So we are going to start the first unit. So as you can see here, so our first unit is public services. So in this lesson, we are going to talk about different services that we get basically in our country, that we receive basically in our country, and from what sort of places we are getting those, and whether different services rendered by different sectors, right? So we will be discussing about many things under this lesson. So first of all, අපි දැනගන්න ඕනේ, first of all, Pute, we need to know what is a public service. Service එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලම. Right? So public service එකක් කියලා කියන්නේ පොදුවේ. අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් commonly. පොදුවේ හැමෝටම. ඒ කියන්නේ මේ සමාජයේ ජීවත් වෙන හැම කෙනෙක්ටම, whoever living in this society can be used. හරිද? මේ සමාජයේ ජීවත් වෙන ඕනම කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සේවාවන් ලබා ගන්න පුළුවන් දේවල් වලට තමයි අපි public service එකක් කියලා කියන්නේ. Right? So if we go for a definition, you can see public services are the services supplied by the private sector and the government, which can be utilized by all the people in common with the objective of developing living conditions of the people. Right? The public services are the services supplied by the private sector and the government. Right? ඒ කියන්නේ පුද්ගලික අංශයෙන් සහ රාජ්‍ය ආයතනය මගින් දෙකෙන්ම අපිට මේ සේවාවන් ලබා දෙනවා, which can be utilized by the people in common. Utilized කියන්නේ ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්, පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, අපිට සේවාව ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි utilize කියලා කියන්නේ. Right? එතකොට by all the people in common, හැම පුද්ගලයෙක්ටම පොදුවේ. With the objective of, මේකේ අරමුණ මොකක්ද? මේ public service එකක් දෙන එකේ අරමුණ developing living conditions of the people. ඒ කියන්නේ පුතේ අපේ ජීවන තත්ත්ව වැඩි දියුණු කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට තවත් පහසුකම් දීලා අපි ජීවත් වෙන විදිහ තව ටිකක් අපිට පහසු කරන්න තමයි මේ public services, පොදු සේවාවන් අපිට ලබා දෙන්නේ. Right? එතකොට අපිට පොදු සේවාවන්, public services විදිහට අපිට ලැබෙන සේවාවන් මොනවද? For example, we can take water supply, electricity, transportation, communication, security services, education, hostel services, health services, etc. Right? So මේවා අපි හිතුවොත් ඇයි අපිට, why do we get this as public services? Just think, okay, if you have water, like if you have a well in your place, in your home garden, then you can obviously take water from that well, right? So you have that sort of facility. But if we take as in common, අපි පොදුවේ ගත්තොත් හැමෝටම ගෙදර ලිඳක් තියනවාද? නැත්නම් ළඟ පාත හරි වතුර ගන්න ලිඳක් තියනවාද? අපි හිතමු දැන් වත්තේ ඉඳ නැති අය, දැන් ගොඩක් වෙලාවට ස්කීම්ස් වල ඉන්න අය ඉන්නවට නෑනේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට water supply එකක් කොහෙන් හරි එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට සල්ලි දීලා හරි නිකන් හරි ගන්න පුළුවන් විදිහට කොහෙන් හරි ඒ සර්විස් එක දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි electricity. Yes, Vijay? I didn't say anything, teacher. Yeah. So electricity, මොකද? ඔයාලා ගෙදර හදා ගන්න පුළුවන් electricity. Can you produce? No, teacher. So, right? Like if we have a solar panel එකක් අපි high කරගත්තොත් නම් ඔන්න අපිට it will be producing electricity for our place. හැබැයි it can't be done by everybody නේ. හැමෝටම ඔක කරන්න බෑනේ නේ. එතකොට electricity also someone have to provide us so that we can pay money and take it. Similar, all these services අපිට තනියෙන් කරගන්න බෑ. Now transportation, you might think we can have our own vehicle
so we can travel anywhere. But it's not true, right? හැමෝටම තමන්ගේ ගමන් බිමන් යන්න vehicles නැහැ. So that will be that has to be provided somehow by the government or private sector. That means to the people, right? So මේ හැම service එකක්ම අපි ගත්තොත් ඒක දෙන්නේ because we can't get it individually as individuals. අපිට තනියෙන් මේක හදාගන්න බැරි නිසා තමයි මේවා services විදිහට අපිට දෙන්නේ, right? එතකොට when we go to this public services, මේ පොදු සේවාවන් වලට අපි ගියොත් පුතේ there are 3 different types. හරිද? One is free services. As you can see, one is free services. ඒ කියන්නේ අපිට නොමිලේම දෙන. අපෙන් කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. No one is going to charge from us. Right? We are getting everything free of charge. For example, we get health services, education services free of charge in Sri Lanka. Right? So other thing is public services supplied on the basis of charging concessionary rates. ඒ කියන්නේ public services දෙනවා by the basis of charging. ඒ කියන්නේ මුදලක් අය කරනවා charging. concessionary rate ඒ කියන්නේ සැලකිය යුතු ඒ කියන්නේ සාධාරණ මුදලකට ලොකු ගානකට නෙමෙයි. දැන් අපි හිතුවොත් අපි train එක ගත්තොත් bus එක ගත්තොත් අපිට ලොකු වියදමක් ඒකට යන්නේ නැහැනේ. බොහොම සුළු මුදලක්. I'm not talking about these days, but generally the days we had before, right? Last like previous years. So it's not a big amount. අපිට ටිකක් දරා ගන්න පුළුවන් amount එකකට තමයි දෙන්නේ. Other than that, right? Other than that, if we take then අපි හිතමු if you have heard vocational training centers, we have, right? We have vocational training centers in Sri Lanka. So ඒගොල්ලොත් කොහොම concessionary rates වලට different courses අපිට ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහට දෙනවා. Because if we go to a private university now, there are students who stop their education by O levels, right? And there are students who do A levels as well but can't go to a government university, right? Like they couldn't go to a government university, right? But also they can't afford for private universities as well. It's expensive නිසා. ඉතින් ඒ වගේ අයට like VTA centers තියෙනවා, they provide services, that means courses for a very concessionary කියන්නේ අපිට ටිකක් දරා ගන්න පුළුවන් amount එකකට. ඒවා එතකොට public services විදිහට යන්නේ අපිට සාධාරණ මුදලකට ලොකු ගණන් වලට නෙමෙයි. ඒ වගේම third category එකක් තියෙනවා. There is a third category, public services supplied by charging money. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ directlyම money charge කරන එකක් විදිහට තමයි services අපිට දෙන්නේ. Right? ඒ කියන්නේ ඒක concessionary නෙමෙයි. ඒකට ඒ අදාළ ගාණක් ඒගොල්ලෝ කියනවා we have to pay that amount and buy whatever. Right? එතකොට ඒක අර සාධාරණ අයද අඩුයිද කියන්න අපිට බෑ. කියන ගාණකට අපිට ඒක ඒ service එක ගන්න වෙනවා. Right? So basically we learned up to here what is public service. Public service එකක් කියන්නේ මොකක්ද? And we had some examples and we know that we have 3 different categories of public services, right? So public services categories තුනක් තියෙනවා. Right? Now going on the necessity of public services. Public services වල necessity එක. What do you mean by necessity පුතේ? ඒක ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට ඕන වෙන්නේ ඇයි ඒ විදිහ? Yes, very good. Necessity කියන්නේ අවශ්‍යතාවය. ඒ කියන්නේ අපිට මේ public services ඕනේ වෙන්නේ ඇයි කියලා තමයි අපි දැන් බලන්නේ. Okay. Shall we read the first point, darling? Okay, teach. To make daily activities of the people more convenient. Yes. To make daily activities of the people more convenient. දැන් අපිට වෙලා තියෙන මොකද අපි current situation එක ගැන කතා කරොත් අපිට දැන් daily activities convenient නෙමෙයි හරිම stressful නේද හරිම packed වෙලා තියෙන්නේ. Right? We have to use for take our services. අපිට දැන් services ගන්න polling වල ඉන්න වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් පොඩ්ඩක් ඒකේ worst පැත්තට ගිහින් ඉන්නේ. Now when you talk about this citizenship language subject,
You need to know about, always the things happen inside the country. Can economical changes country එකක වෙන අපි ඒවට මුණ දෙන විදි ඒව ගැනත් පොඩි you have to have an idea. මොකද අර general knowledge වගේ ඒ වගේ common questions also can come to your paper. right? ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ පස්සේ ආයෙ තව හිතමු මේක settle down වුණොත් ඔයගොල්ලෝ O levels වලට කරනවා නම් ඒකට එන්න පුළුවන් සමහර විට මේ වගේ economic crisis එකක් ආවේ මොන අවුරුද්දද මොනවද උනේ ඒ වගේ general questions එන්න පුළුවන්. So you have to keep in touch with the things that happens also. right? So convenient කියන්නේ අපිට පහසු වෙන. ඒ කියන්නේ අපි දේවල් හොය හොය කොහෙවත් යන්න ඕනේ නැහැ. අපිට මෙතනට ගියා අවශ්‍ය දේ ගත්තා. අපේ පහසුවට වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. අන්න ඒක තමයි අංක 1. ඊළඟට what is the second one? To make living conditions of the people better. Yes. Living conditions. ඒ කියන්නේ ජීවන තත්ත්ව. අපි හිතමු I'm just taking as an example. There will be a very poor family, so they can't afford for education as well. right? අපිට මේකේ ඉන්න බබෙක්ට දරුවෙක්ට එයාට education එකට afford කරන්න බෑ. books ගන්න සල්ලි නැහැ. හැබැයි one way ඒගොල්ලන්ට support එකක් තියෙනවා because government is giving free education. එතකොට එයාට textbooks ටික දෙනවා, free උගන්වනවා, ඊළඟට uniform එකට ඕනේ කරන materials දෙනවා, right? ඒ වගේ පහසුකම් ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවා. එතකොට එක පැත්තකින් ඒක ටිකක් ඒගොල්ලන්ට supportive. so අර ඒගොල්ලෝ ඉන්න තැනින් චුට්ටක් උඩට යන්න ළමයාට ඉගෙන ගන්න chance එකක් තියෙනවා. right? ඒ වගේම පහසුවෙන් දේවල් ගන්න. අපි හිතමු අපි we obviously have practice to commonly many people have practice to go to a supermarket, buy whatever they want and come home. නේ? හැබැයි අපි හිතනවා වගේ හැම කෙනෙක්ටම අපි ගොඩාක් අය දකින supermarkets වල ඉන්නවා, but there are people who can't go to a supermarket. They go for a place where they can buy things they want at a very low cost. ගොඩාක් අඩුවට ගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි සමහර අය බලන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අයට government එකෙන් provide කරලා තියෙනවා. අපි කියන්නේ සමූපකාර shops කියලා අපි කියන්නේ cooperative shops. We are learning about those. අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන මට්ටම තව පොඩ්ඩක් පහසු කරන්න, තත්ත්වය තව ටිකක් ලේසි කරන්න ඒ වගේ සහනදායී දේවල් produce තියෙනවා. So that they can, make their living, right? Then the third one, what is it? To supply the services which people cannot obtain individually. Yes, to supply the services which people can obtain individually. At the beginning, I was telling this, right? So, අපිට තනියෙන් හදාගන්න බෑ. ඒක කවුරු හරි ඒ කියන්නේ පොදුවේ මිනිස්සුන්ට දෙන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. අපිට we can't produce it alone by ourselves. ඉතින් ඒවට තමයි අපි ඒක නිසා තමයි public service ඕන වෙන තවත් එක හේතුවක්. electricity, public transport කියන එක අපිට තනියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. So ඒකත් එක reason එකක්. One reason for the necessity of public service. Okay. Next one. To provide relief to low-income earners. Yes, to provide relief to low-income earners. ඒ කියන්නේ අඩු ආදායම් ලාභී. අර මම second point එකේදී කතා කරා වගේ අඩු ආදායම් ලාභියා ඉන්නවා low-income earners. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඕන කරන හැමදේම ගන්න. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන හරිම සීමිත, very limited requirements. සීමිත අවශ්‍යතාවයන් ටිකක් තියෙන. නමුත් ඒකත් හරි අමාරුවෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ fulfill කරගන්නේ, සපයගන්නේ. එතකොට so it will be a relief. ඒගොල්ලන්ට පොඩි සහනයක්, right? It will be a support. මේ වගේ දුන්නහම public services දෙනකොට ඒගොල්ලන්ට එක support එකක් වෙනවා. දැන් හිතන්නකො බෙහෙත් ටිකක් ගන්න ගියාම ඒකටත් සල්ලි ගෙවන්න වුණොත් ඒගොල්ලෝ හරිම they will become very difficult situation. They will fall into a very hard situation. Then පුළුවන් අය private hospital එකකට ගිහලා they will be treating, right? Get the treatments, but හැමෝට මේක කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ අයට free medicine ටික, free doctor infections කරනවා කියන හරිම helpful, right? Okay, then next one.
To maintain interpersonal and intersocial relationships. Okay. You also have a මට වගේ කරදරකාරයෙක් ඉන්නවනේ. Yes, teacher. Okay. So to maintain interpersonal and intersocial relationships. ඒ කියන්නේ අපි අන්තර්පුද්ගල සම්බන්ධතා. අපේ පුද්ගලෙක් one to one person relationships and people to people. ඒ කියන්නේ society එකේ අපි ඉන්න මිනිස්සු අතර සම්බන්ධතා පවත්වා ගන්න හරි පහසුයි. මේ public services නිසා මොකද නැත්තම් අපි හිතමු මේ services නෑ අපි හැමෝම මේක තනියෙන් අපි ඔක්කොම ලබා ගන්න ඕනේ. right electricity ගෙදර හදා ගන්න ඕනේ වතුර ටිකත් හොයා ගන්න ඕනේ බෙහෙත් ටිකත් සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ හිතන්න. එතකොට පුළුවන් කෙනා the one who's able will do all this, right, will get all this, but one who can't will fall in a difficulty, right? It will affect to one person. ඒ කියන්නේ අපි ආශ්‍රය කරන මිනිස්සුන්ට මේක affect වෙනවා. හිතන්නකෝ මං දැන් මට පුළුවන් හැබැයි මල් ළඟ ඉන්න අනිත් කෙනාට මගේ යාළුවාට ඒක ගන්න බෑ. එහෙම වුණොත් අපි දෙන්න අතර පොඩි there will be a kind of a misunderstanding and some kind of a difference, right? Even when we go to society, if that set of people can and including us another set of people can't, so we can't keep the peace, right? Now we are experiencing it, right? Now when people are in queues, like some people are being days dawas ganan inna, right, waiting for days until they get fuel, and some people just very easily they take and go. So there are some kind of conflicts occur, right? So ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒකට විසඳුමක් විදිහට තමයි public services දීලා තියෙන්නේ. right? Okay. Next one. To facilitate economic activities like the production of goods, distribution, and marketing. Okay. Right. To facilitate economic activities like production of goods, distribution, and marketing. මොනහරි goods produce කරනවා නම්, right? ඒකටත් අපි මොනහරි නිපදවනවා නිෂ්පාදනය කරනවා කියන්නේ අපිට දැන් ඒ නිෂ්පාදනයට ඕනේ කරන materials ටික විතරක් නෙමෙයි ඕනේ. right? For example, අපි හිතමු biscuit making company එකක් කියලා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට basically flour, sugar ඔය වගේ දේවල් ඕනේ කියලා හිතන්නේ නැහැ. But they need water, right? They need electricity to run their machine. They need fuel to run their machines, right? And they need, there are laborers who are working. So for them, they have to give other facilities, right? So all the infrastructure facilities they need to have. හැම facility එකක්ම company එකකට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ production එක කරන්න නම්. මොකද අපි ඒකේ materials විතරක් නෙමෙයි whatever production ඒකේ materials විතරක් නෙමෙයි. ඒ ආශ්‍රිතව ඕනේ කරන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඊළඟට distribution ගත්තාම there will be vehicles to transport, let's say through all over the country. රට පුරාම ඒගොල්ලෝගේ production අපි හිතමු ඒගොල්ලන්ට they have to distribute, so they need to have transportation. එතකොට transportation වල ඕනේ fuel individually හදන්න බෑනේ. They have to get it from the country as in common, right? So similarly marketing. දැන් marketing වලට අපි හිතමු banners ගහනවා, එහෙම නැත්නම් TV commercials, right? එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි ඔය අපි හිතමු awareness programs වගේ තියෙනවා. So ඒවටත් they need such facilities. අපි ඕනේ කරන basically electricity වෙන්න පුළුවන්, transportation වෙන්න පුළුවන්, ඔය දේවල් ඕනේ වෙනවා. I think ඒවා පොදුවේ they have to get it in common, right? So individually ගන්න බෑ. Then what is the next one? To protect human rights through the fulfillment of social needs. Yes, human rights. ඒ කියන්නේ මිනිස් අයිතිවාසිකම්. අපිට තියෙනවානේ අපි we will be learning those a bit. So අපිට තියෙනවා human rights through the ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන අයිතිවාසිකම් සපයා ගන්න ඕනේ. ඒක හිතමු commonly. ඒක අපි individually කරන්න ගියොත් ඒක බැරි කට්ටියට ඒක ගන්න වෙන්නේ නැහැ. right? ඒ නිසා අපි ඒක පොදුවේ දෙනකොට හැමෝටම commonly හම්බෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් හැමෝටම තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් දිනාගෙන live in peace. නැත්තම්
කට්ටියකට හම්බ වෙනවා කට්ටියකට නැති වුණොත් ඒක it will be a social conflict. Social conflict will be occurs, right? So that is another thing. Then last one. To ensure social justice. Yes, to ensure social justice. ඒ කියන්නේ අර මං කලින් කිව්වා වගේම සමාජයේ පැවැත්මට peace එක සාමය ආරක්ෂා කරන්න මිනිස්සු අතර කරන කටයුතු ආරක්ෂා කරගන්න මේ දේවල් වලට අපිට ඕන වෙනවා අනිවාර්යෙන් public services. So these are the necessities, basically the necessities of using of having public services, right? So far, do you have any questions? No, teacher. Okay, so I will be sending you this after the class, so you have to write this down in a book, right? So you can put the main topic and write the note, and from here you have to complete this activity in the textbook. It's in your textbook. Let me share it with you. So here you have the activity. List the public services utilized by you. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම ඔයා use කරන ඔක්කොම public services ටික you have to list out, right? Then out of that, name 2 free services out of those services provided to you by the government. එතකොට ඔයා ඒ list down කරපු ඒවාගෙන් ඔයාට government එකෙන් free services, free of charge දෙන services මොනවාද කියලා you have to write. And next one is explain how these services help you to make your life better. ඒ වගේම ඔයා පොඩි paragraph එකකින් explain කරන්න ඕනේ කොහොමද මේ services ඔයාට helpful වෙන්නේ. ඔයාගේ ජීවිතේ පහසු වෙන්න. right? ඔයාගේ life එක easy වෙන්න ඔයාට කොහොමද මේවා help වෙන්නේ කියලා you have to small paragraph. You have to write a small paragraph. Is it clear? Okay, teacher. So far no questions? No, teacher. All right. So we'll go to the next part of the lesson. So evolution of public services. මේ public services කොහොමද ඇති වුනේ? කොහෙන්ද මේක පටන් ගත්තේ? කියලා තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. Right. Okay. Savita, can you read out these first two sentences? Points. Public services were established during the period of Anuradhapura and Polonnaruwa kingdoms. Examples: tanks, hospitals, herbal gardens, irrigation systems. During the Anuradhapura era, King Buddhadasa had appointed a physician for each group of 10 villages and had built hospitals along with herbal gardens. Yes. So public services were established during the period of Anuradhapura and Polonnaruwa kingdoms. ඒ කියන්නේ අනුරාධපුර පොළොන්නරු යුගයේ තමයි මේ පොදු සේවාවන් මේ public services පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ තිබිලා තියෙනවා tanks, hospitals, herbal gardens, irrigation systems. ඒ කියන්නේ වැව්, right? වැව් වමුණු irrigation system කොහොම ජලාශ්‍රිත ඒ කියන්නේ ජලාශය, විශාල ජලාශය, right? Hospitals, ඉස්පිරිතාල, ඒ වගේම especially herbal gardens. ඒ කියන්නේ ඖෂධ උයන් තිබිලා තියෙනවා ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ගේ පරිභෝජනයට ලබා ගන්න. ඉතින් ඔය ඒ කාලේ තමයි මේ public services කියන එක has been started. During Anuradhapura era, King Buddhadasa has appointed a physician for each group of 10 villages. ඒ කියන්නේ හැම ගම් 10කටම 10 group එකකට ගම් 10ක් එක group එකක් විදියට හදලා ඒ හැම එකකටම physician කෙනෙක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම he had built hospitals along with herbal gardens. ඒ වගේම ඉස්පිරිතාලත් හදලා තියෙනවා. He has made build up hospitals. Hospitals විතරක් නෙමෙයි. දැන් ඒ කාලේ අපිට තිබ්බේ අපේ සිංහල බෙහෙත් ක්‍රමනේ. ඉංග්‍රීසි මෙඩිසින් තිබ්බේ නෑනේ. So අපේ පාරම්පරික බෙහෙත් වග ක්‍රම තමයි තිබ්බේ. So ඒක නිසා we need herbs.
natural herbs, plants, basically. So herbal gardens also he has built in order to provide this health service to the people. Okay. Read this video. During the British rule, several services had been initiated with the aim of providing facilities necessary for plantation agriculture and for the convenience of administration and defense. Yes. During British rule, British Britannia, British, they have been invaded here, so ඒගොල්ලෝ මෙහි rule කරන time period එකේ they had been initiated with the services had been initiated with the aim of providing facilities necessary for plantation and agriculture, right? That is for the convenience of administration and defense. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ administration කටයුතු කරන්න මේ plantation and agriculture කියන sectors දෙකේ ඒගොල්ලෝ මේ services පටන් අරන් තියෙනවා. එතකොට they have started transportation, postal and telecommunication services, banking services. They have been started in order to provide the necessary facilities for the plantation and agriculture. මේ plantation and agriculture කියන එකට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් දෙන්න. මොකද දැන් ඒ වගේ products එහෙට මෙහෙට transport කරන්න. ඒගොල්ලන්ට transport ඕනේ. ඒවට ඕන කරන වෙන documentation තියෙනවා, right? ඊළඟට එකෙන් එන income එක provide තියාගන්න විදිහක් තියෙන්න ඕනේ, right? ඒ ඔක්කොම හිතලා තමයි for the support of that they have started transportation, postal services and telecommunication and banking services in here. ඒකට මෙහෙම පටන් අරන් තියෙන්නේ ඒ හැමෝ ඒ දේවල් වල ඒ තිබ්බ industries වල පහසුව උදෙසා. Right. Then in 1945 Dr. C.W.W. Kannangara introduced free education. එතකොට 1945 in the year 1945 this person's Dr. Sri W.W. Kannangara has been introduced. නිදහස් අධ්‍යාපනය අපිට හඳුන්වලා දෙනවා. එයාව සිංහලෙන් අපි හඳුන්වන්නේ කොහොමද? How do we define him in Sinhala? නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියා. Yes, the father of free education. නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියා කියලා තමයි අපි යාව හඳුන්වන්නේ. So this is the beginning of public services. මේක පටන් අරගත්තේ මුලින්ම අනුරාධපුර පොළොන්නරු kingdoms a period එකේ තමයි this was started, right? And it started with these facilities, right? Free hospital, herbal gardens and irrigation systems. And then it came to, then after that period of kings, it passed to the British rules, right? British rulers. So then they started this transport, telecommunication, banking services in order to support the administration of plantation and agriculture. මේ වගේ administration එක පාසු වෙන්න මේ services වල they started these services. මේවා free නෙමෙයි හැබැයි, right? Then ඊට පස්සේ in 1945 වෙද්දී Dr. C.W.W. Kannangara started he introduced actually free education in Sri Lanka. So this is the beginning of public services in our country. Any questions? No, teacher. Right. So we'll go for the timely importance of public services. Public services මේ කාලයත් එක්ක අපිට වැදගත් වෙන්නේ. Right. Can you read the first point? To upgrade the living conditions of the people, complexity of wants and the increase in population, in providing relief for the people who cannot afford them. Yes. To upgrade the living conditions, අර අපි කලින් කතා කරා වගේම මිනිසුන්ගේ ජීවන තත්ත්ව. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්න තැනින් තව චුට්ටක් උඩට අපිට මීට වඩා තව ටිකක් පහසුවෙන් ජීවත් වෙන්න. ඒකට උදව්වක් විදිහට තමයි අපිට මේ public services important වෙන්නේ.
Then complexity of wants and the increasing in population. Now, day by day, in the world, when we consider the population is increasing, right? The population, the amount of people in the world is increasing. When it increases, whatever we need, our needs also increase. Like that, right? And similarly, another person will think, okay, I also want this and that, right? So there are so many people who want one particular thing. So then the need also increasing. So in order to that, so to fulfill that needs, these public services are very much important. And thirdly, in providing relief for the people who cannot afford them. So actually it's the same thing repeating, right? Same kind of thing repeating, where it will be helpful for the people who can't afford to get their whatever they need, right? So any questions, Aditya? No, teacher. Right. So we'll go for the final part. Common features of public services. Public services වල common ඒ කියන්නේ පොදු දේවල් මොනවද? Right? Okay. So can you read out these points? Ability to utilize in common without any dissimilarity. Yeah, go on reading. Intention to maintain public welfare rather than earning profits. Improving the qualitative development of people's living conditions. Easily obtainable for the low-income earners. Contribution to the social development through individual development. Supporting to fulfill basic needs. Functioning a system of rules and regulations to safeguard and maintain public Yes. So first thing is ability to utilize in common without any dissimilarity. ඒ කියන්නේ වෙනසක් නැතුව, without any change, right? Everything has to be similar. Right? කිසිම වෙනසක් නැතුව හැමෝටම පොදුවේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වීම තමයි මේකේ ප්‍රධානම දේ. Right? ඒ කියන්නේ for me it's not something different than yours, right? What you get. So for example, අපි commonly education ගත්තොත් then ඔයගලන්ට in common ලැබෙන්න ඕන හැමදේම for each and every student will be receiving. So that is the first importance of this public services, the common feature. Next is intention to maintain public welfare rather than earning profit. ඒ කියන්නේ මෙතන බලන්නේ public welfare එක. Then ඒ කියන්නේ පොදු ජනතාවට, ඒ කියන්නේ people in common ඒගොල්ලන්ට හැමදේම ලැබෙනවාද කියන එක. ඒක සේවාවක් විදිහට. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් profit එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. For example, then අපි if we go to අපි කිතමු සිල්ලර බඩු කඩේකට ගිහිල්ලා අපි මොනවා හරි purchase කරනවා නම්, right? Let's say a packet of biscuit, right? When we buy that, at least 5-10 rupees that shop owner will be receiving by selling it, right? Then the buying amount එයා ගත්ත ගානට වඩා රුපියල් 10ක් හරි වැඩියෙන් ලැබෙනවා අපි ඒක ගත්තා. එයා ඒක sell කරාට පස්සේ. එතකොට එතන යාට තියෙනවා profit එකක්, right? But when it comes to public service which are giving free of charge, there is no profit. ඒගොල්ලෝ ඒකෙන් කිසිම ලාභයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. Next thing is improving the qualitative development of people's living condition. ඒ කියන්නේ අපි ජීවත් වෙන තත්ත්වවල quality එක වැඩි කරන්න. අපි හිතමු දැන් අපිට let's say අපිට දැන් ටිකක් නම් ගන්න පුළුවන් මොනවා හරි අපි හිතමු අපේ essential goods වලින් තව ටිකක් අපිට service එක මොනවා හරි වැඩි කළොත් අපිට තව මොනවා හරි ගන්න පුළුවන්. right? ඒ කියන්නේ අපේ ජීවන තත්ත්ව අර හැමදාම එකම තැන ඉන්න නැතුව ඉගෙනගෙන ඉස්සරහට යන්න, right? job එකකින් ඉස්සරහට යන්න අපි ඉන්න විදිහ වෙනස් කරගන්න අපිට උදව් වෙනවා මේ services ලැබෙන එක. Next thing, easily obtainable for the low income earners. පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් අඩු ආදායම් ලාභී අයට. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ගොඩක්ම income හිතමු daily wages ගන්න අය
දිනදා මොන හරි වැඩ කරලා සල්ලි හොයන අය වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ගොඩාක් අඩු මාසික වැටුපක් monthly income එකක් එන කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ low income earners ලාට හරිම පහසුවෙන් මේ සේවාවන් ලබා ගන්න පුළුවන්. Right? They can earn very easily. Then contribution to the social development through individual development. එතකොට that is the next thing. ඒ කියන්නේ අපි individually when we develop ultimately our society, right? A country will be developed. අපි personally ජීවත් වෙන විදිහ දියුණු වෙනවා නම් අපි හොඳට ජීවත් වෙනවා නම් ඒ වගේ හැමෝටම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් ultimately that society and ultimately that country will be developed. Right? එතකොට අපේ development එකට society එකක් විදිහට social development එකට this will be very supportive of getting public services. And next, supporting to fulfill basic needs අපේ ප්‍රධාන අවශ්‍යතා basic needs, right? Like food and shelter, even water. අපේ basic needs නේ අපිට ඒව නැතුව ඉන්න බෑ. So ඒවා අපිට බොහොම පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට තියෙනවා මේ public services තියෙන නිසා. Right? Then functioning a system of rules and regulations to safeguard and maintain public services. ඒ වගේම තියෙන common feature එකක් තමයි මේවා හරි විදිහට maintain කරගන්න ඕනේ කරන rules and regulations තියෙනවා. ඒවා මිනිස්සු හරියටම ක්‍රියාත්මක කරනවාද කියන එක ප්‍රශ්නයක් වුණාට there are rules and regulations, right? ඒ කියන්නේ හැම සර්විස් එකක්ම අපිට තියෙන rules ethics කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒ දෙකට අමතරව rules and regulations වලට අමතරව ethics කියලා දෙයක් තියෙනවා. අපි public transport එකක යන්න ඕනේ කොහොමද? අපි ඒව use කරන්න ඕනේ කොහොමද? hospital එකක ගිහින් අපි ඉන්නේ කොහොමද? right? doctor කතා කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ පුංචි පුංචි දේවල්, right? They are ethics other than rules and regulations, but මේවා protect කරන්න there are rules and regulations as well. Means ඒවා කඩ කරන එක that's another story, but there are, so they are to maintain public services properly. ඒක ආරක්ෂා කරගන්න තමයි rules and regulations අපි දාන්නේ. Okay, so that is those are the common features of public services. පොදු දේවල් පොදුවේ අපිට ලැබෙන සේවාවල පොදු ලක්ෂණයක් තමයි අපි කතා කරේ. So any questions? Not easy. So is everything clear that we discussed up to now? If you can you please explain the last one again? Last one, functioning a system of rules and regulations to safeguard, maintain public services. Is that? Yes.